வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, செப்டம்பர் மந்தோட பார்ட் 3 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். First one, which pharma company has been approved by US FDA to market generic blood pressure BP tablet? So it's Zydus. Which tech major is set to shift to micro LED display technology? So micro LED technology, so it is related with Apple. APJ Abdul Kalam satellite launch vehicle mission 2023 was launched from which state? It's launched from Tamil Nadu. Kala Jeera rice is famous food product which state? So Kala Jeera rice, so it's famous in Odisha. USA and Canada celebrate the Labor Day in which month? So it's celebrated world across on May 1st. Which Asian country has announced Golden Visa program? So it's Indonesia. Which country has successfully tested hybrid motor for new propulsion system launched in launch vehicles? So it's India. Which country approved world's first therapy for prevention of type 1 diabetes? So it's USA. Archaeologists discovered mummies with solid gold tongues in their mouth in which country? So it is in Egypt. Which city is the host of WEF Global Future Council 2020? So it is UAE, that is Dubai. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. inspireacadamii.com மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோக்கு வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.